A magnitude 5.1 earthquake has rattled a large section of Southern California. Preliminary reports put the epicenter about 12 miles east of Anza, California. That's in southern Riverside County. It's about 14 miles from Rancho Mirage and Palm Desert. There are reports of aftershocks, but no major injuries or deaths. Earthquake a few hours ago hitting the southern California coast and off the western coast of Mexico here. 6.3 magnitude, about 2:30 a.m. local time, about 5:30 here on the East Coast. About 160 miles off the coast of San Diego here, and local news reports say that folks in Long Beach and Newport Beach in Southern California, they felt the shake.很多顾客在买东西，孩子跑来跑去。突然，画面激烈抖动，一些市民跑出超市。抖动结束后，人们整个山上都是这个黄沙漫天的一个状态，还有不停的有这个石块在向下滑呢。好多这个居民呢都已经躲到这个很远的一个地方。据云南省民政厅通报，截至当晚18点，地震共造成当地9000多间房屋和校舍受损，近10万人受灾，紧急转移安置3万多人，有19人在地震中受伤，其中3人重伤。当地政府部门在震后启动了应急预案。At least 16 people have been killed in mudslides near Rio de Janeiro. Authorities say a baby and 2 emergency workers were among the victims. Heavy rains caused a river to burst its banks, flooding the city of Petropolis, 40 miles north of Rio. Hundreds of people have been forced to flee their homes as hillsides were swept away. A state of emergency has been declared in the city of Petropolis. കടുത്ത വരൾച്ച മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു. 53 ബ്ലോക്കുകളിലാണ് അപകടകരമായ വിധം ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണെന്നും ഭൂഗർഭ ജലവിഭവ വകുപ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സാധാരണയായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ മേഖലയിലാണ് ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴുന്ന പ്രവണത കൂടുതലായി കണ്ടുവരാറുള്ളതെങ്കിലും മറ്റു ജില്ലകളിലും ഇത് വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കടുത്ത ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ 53 ബ്ലോക്കുകളിലാണ് അപകടകരമായ വിധത്തിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതെന്നാണ് പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ 6 മീറ്റർ വരെയാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കടുത്തുള്ള അതിയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നത്. ഇവിടെ 6 മീറ്റർ ജലനിരപ്പാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ കേരളം മരുഭൂമിയാകുന്ന കാഴ്ച അതിവിദൂരമല്ല. സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കടുത്ത ജലക്ഷാമമായിരിക്കും വരും നാളുകളിൽ നേരിടേണ്ടി വരിക എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഭൂഗർഭ ജലവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 53 ബ്ലോക്കുകളിലാണ് കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരിക. കേരളം മരുഭൂമിയാകുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ. മഴനിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മഴ ലഭ്യതയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള പാലക്കാടൻ കാറ്റ്
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഇരയാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തെ മഴനിഴൽ പ്രദേശമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഈ കാറ്റ് അടുത്ത ദശാബ്ദത്തിനകം വിനാശകാരിയാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച ദേശീയ അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വരണ്ട കാറ്റിൽ പാലക്കാട്ട് പച്ചമരങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുന്നത് ഇതിന് തെളിവാകുന്നു. ഇനിയും ആവർത്തിക്കാനിരിക്കുന്ന വരൾച്ചാക്കാലങ്ങളിൽ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന ഭീഷണമായ കാഴ്ചകൾക്കുള്ള സാക്ഷ്യമാവുകയാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്നും വീശുന്ന തീക്കാറ്റിൽ കത്തിയമരുന്ന പനക്കൂട്ടങ്ങൾ. പുൽക്കാടുകളെയും കരിമ്പനകളെയും തീപിടിപ്പിച്ച് വീശിയടിക്കുന്ന ഈ കാറ്റ് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത 3-4 വേനൽക്കാലത്തിനുള്ളിൽ കടൽക്കാറ്റിനെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുന്ന എതിർക്കാറ്റായി പരിണമിക്കും. തെക്കൻ മലബാർ അടക്കം കേരളത്തിന്റെ 1/2 ഭാഗം ഇതോടെ ഉഷ്ണവാതത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്ന് മഴനിഴൽ പ്രദേശമായി പരിണമിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ഗൃഹാതുരതയുടെ പാലക്കാടൻ കാറ്റ് തീക്കാറ്റായി പച്ചമരങ്ങൾ കത്തിക്കുകയാണിപ്പോൾ. 2-3 വരൾച്ചാക്കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റ് അറബിക്കടലിന്റെ തീരത്തേക്കെത്തും. കേരളം മരുഭൂമിയാകുന്നതിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് അതോടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുക. ഇടുക്കിയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ വരൾച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി പുതിയ മഴനിഴൽ പ്രദേശം രൂപപ്പെടുന്നതായി പഠനം. എന്നാൽ ഈ വരണ്ട കാറ്റ് ഹൈറേഞ്ചിനെ ക്രമേണ മരുഭൂമിയാക്കി മാറ്റും എന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സമീപകാലത്തായിട്ട് കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിൽ ചില വർഷങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നേയില്ല. കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിനോട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന വണ്ടമേട് പഞ്ചായത്തിലും രാമക്കൽമേട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ആ ഒരു ബെൽറ്റിൽ മഴയും ജലത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യവും വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കുകയാണ്. Next up from the National Business Daily, drought pushed up Chinese herbal medicine prices. Wholesale prices of pseudo-ginseng, a widely used Chinese herbal medicine used to treat blood disorders, have been on the rise ever since Chinese New Year this February. കേരളത്തിന്റെ കാലവർഷത്തിൽ ഇക്കുറി 24% കുറവ്. കടുവകളും മയിലുകളും കാടിറങ്ങി കൺവെട്ടത്ത് വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന 34 ഇനം പക്ഷികൾ കേരളത്തിലും. പച്ചപ്പിനെ മായ്ച്ച് വരൾച്ചയുടെ വെയിലേറ്റം. ഈ വർഷം കർഷകർക്ക് 222 കോടിയുടെ വിളനാശം. കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള യുദ്ധകാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോഴും ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ കോടികളുടെ ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾ നോക്കുകുത്തികളാകുന്നു. മെലിഞ്ഞില്ലാതായ പുഴകളിൽ പൊടിക്കാറ്റുയരുന്നു. നിളയ്ക്ക് പിറകെ ശാസ്താംകോട്ട തടാകവും കബനിയും ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി വറ്റിവരണ്ടു. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഒരു മരുഭൂമി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. നാം മരുഭൂവാസികളാവുകയാണോ? കേരളത്തിന്റെ ജലഭൂപടത്തിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ തേടി കേരളം സാക്ഷിയാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചാക്കാലത്തിന്റെ വരുംവരായികളിലൂടെ upheaval in the earth today on a small island off the coast of Washington state. Residents say it began with a mysterious sound, almost like thunder, and then something terrifying. The earth seemed to crack open. ABC's Neil Karlinski is there. It was just before 4 o'clock in the morning when the slide hit with such force, homeowners thought it must be a massive earthquake. One home was swept away and nearly 3 dozen are now evacuated. This is what it looked like before and now.
Giant hailstones have rained down on South China's Guangdong province, leaving at least 9 people dead and nearly 300 injured. Local authorities said the thunderstorm hit Dongguan City on Wednesday afternoon, with winds reaching up to 177 kilometers per hour. Some hailstones were as large as 8 centimeters in diameter. Been taken to hospital after a tornado swept across Victoria's northeast. The wild weather was captured on camera by residents who say roofs were ripped off homes and caravans thrown into the air. The system hit at around 8 last night, affecting Murray River townships near Bundalong, Rutherglen and Yarrawonga. The SES received more than 60 calls for help. 20 people were injured. 10 had to be taken to hospital. In Australia, tornadoes have left a trail of damage through several towns in parts of Victoria and New South Wales. Winds of up to 300 kilometres an hour demolished houses and caravans in a swathe from Toowoomba to Rutherglen. It's believed as many as 80 people were injured, most of them hit by flying debris. Locals are amazed no one was killed. From Mulvela, Danny Morgan reports. On dusk last night, locals at Mulwala on the Murray River looked out to see a huge storm approaching. Oh my God! Look at the tornado! Parts of Melbourne are cleaning up after what's believed to have been a small tornado hit Camberwell overnight. The SES responded to nearly 400 call-outs after lightning and winds up to 120 kilometres an hour hit homes. It took less than 10 seconds for the worst of the storm to pass through Camberwell, but as you can see, that's all it took to cause extensive damage. No guesses who's back. With blankets of snow and winter's blizzards in the back streets of West Yorkshire. Welcome to spring 2013. Now we're told this cold snap will get worse before it gets better. The snow came down quickly here in West Yorkshire. We've got around 5 to 6 inches. We've now got strong winds and blizzard-like conditions, and more snow is on the way. The beginning of spring in Northern Ireland, and little can be seen beneath the snow. For many, the weather meant the day started with difficulties, and in some cases, it just got worse. And already, there are tens of thousands of homes in Northern Ireland without electricity. The places are set, everything ready for a white wedding, except for this hotel in Mold, North Wales. The white stuff is causing a real headache. Heavy snow and high winds mean there's no way in and no way out for guests and staff.
The snow may have stopped falling over here, but those stuck on the M20 near Folkestone were still feeling the consequences. Hundreds of lorry drivers preparing for a night stuck in their cabs, with Channel Tunnel and Eurostar services cancelled. It was terrible. The journey was absolute. I've never driven anything like it. I've been driving 20 years. Sweeping south from the UK, the snow hit northern France and Belgium hard. Germany and the Netherlands have also been suffering. Heavy snow and ice are causing major problems. Roads are closed, many cars have been abandoned, and trains have been cancelled. But spring has not yet sprung. New tonight, a Placer County couple was surprised to find a sinkhole on their property. As the Night Team's Mallory Hoff shows us from Newcastle, it drained an entire pond. To us, it's just, I mean, this looks like the moon.